Угу. Запустив. Ну. Закрив. Ой, як голосно, треба було скрутити трохи. Бо я там накрутив минулого разу. Що аж занадто. Пусти. Давай, завантажуйся. А зараз буде занадто тихо, та? Нечесно трохи, та? Воно має бути однаково, що там, що тут, а воно якось не однаково. Think about it. Think, Mark, think! Well, on a human scale, it could mean the difference between life and death. I think we have the fourth point. The structures undergo noticeable changes here. If it keeps growing at this rate, I don't know what I'll find at the end. What kind of growth are you talking about, Doctor? Depth, width, complexity level? In every aspect. Interesting. Do you think these veins lead somewhere? To something? I'm leaning more and more towards that conclusion. But I can't tell what we might expect at the end, if it ends at all. Підсвічують мені інколи потрохи, бо за мною он літає дрон. What's the rush? That was for the probe. Excuse me? Дрон каже, щоб я нагору йшов. Погнали. Льо. Ну, музяка мені не дуже подобається, але вона, напевно, така і має бути. Ізи, можна було прикольніше щось вигадати. А стрибає. Three, two, Що це таке? one. The land is departing. Yes, they're on their way. Thank you for your assistance. Without your help, it would have taken much longer. А ми? What's the plan for the second flight? The same place? That would work best. Certain, proven. When you and Dr. Gorski come back, I'll send the lander right away. От бляха, полетів без мене в перший раз. Котеняка така, ну. Не дочекались, полетіли без мене. Он, дивись, скільки їх там. I've reached the top. The doctor discovered something new from here. Something he called bushes. Huh. I've heard that term before. In their conversations between Koval and Gorski. No, Jasna. You're the one who reported it to me. Right after you landed. Seriously? Well, I don't see anything like it now, sir. Амнезія ж точно. Угу. Амнезія. Wait. Koval noted down the parameters.
Azimuth 350. Distance 200 meters. Copy that. I'm sending the probe. Об'єкт розгалуджується під землею. Г перевіряє праве відгалудження. Масивний вертикальний зразок, він виступає над поверхні. Водойма, підземні об'єкти. Поки що найбільший всередині пагорба 150 метрів, позначено прапорцем. Видно з точки 4, азимут 350, дистанція 200. Серйозно, мені аж туди пердолити? Чорні кущі. Got it. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Visibility is poor. It's gonna be harder than before. I don't know how the doctor... When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own 2 feet. I suppose the probe will carry out the first task. It's capable, yes? Of course. I set the environment analysis mode. The probe will calculate the best route between your location and your destination. It'll guide you along the defined path. The calculations will only take a moment. Здоров, зонд. Hi, Olga. Lead the way. I must say, it's a clever device, this probe of ours. Hey, can it fly for this long? Yes. Longer than you can stand on your feet. Sounds like the perfect research unit. Maybe even better than a human. Well, let's not exaggerate. Жартую. Of course, I wasn't being serious. However helpful they may be, they're still just tools in the hand of man, often faulty. Яке ляпнуло при цьому дроні. Цей дрон потім розвернеться як дасть. Вона сама бігати почала раптом. Не захекується, дивно. Прірва? Oh, we have a problem. Something serious? I already mentioned the faulty machines, right? Well, the route determined by the algorithm goes over a chasm. I can repeat the command. No. I'll go around. Unfortunately, this is an outdated model. Such mistakes are inevitable. But the perception module itself has already been greatly improved. Its accuracy increases exponentially. Exponentially? Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so quickly, sir? No, not in the course of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for visible changes. Have you started to fear for your position? Неочікувані філософські діалоги. А можливо колись. Well, everything indicates that the clear distinction between humans and robots will soon disappear. And then what? Пішла дискусія. Машини отримуються, роботи почнуть створювати роботів. Well, Skynet. if we assume that they'll surpass us, things will get complicated. Because in order to program a brain with computing power equal to that of a human, you need a brain with computing power higher than that of a human. Ergo, a man cannot make a machine smarter than a man. Then who else would design it? Self-learning algorithms? Some spontaneous process? Or pure chaos? Something inhuman, that's for sure. Shh, astrogator, can you hear that? What am I supposed to be hearing? That's the point. Nothing. Silence. We're talking about robots, and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, I don't know.
He must be a long way from here. Прийшли до кущів, а тут ще інша, Dr. та? Gorski, are you here Це інша somewhere? локація, інший біом. These bushes are kind of weird. You better stay away, Doctor. I'd like a brief description. Just keep a distance. Allow me to use the language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary, brush-like formations. Вони розпадаються. They can be singular, though in some locations they create a uniform thicket that covers the walls of the ravine in a rusty brush-like layer. They're high, more or less, from 1 to several meters. They grow out of cracks in the bare rock. That's how it looks, to put it briefly. Would you also venture to guess their significance? Some function, purpose? А хто його знає? Скажемо, що колоніальна система. Staying on the topic of biological analogies, Наш these bushes біологиня. remind me of corals, in a purely visual category, because they're far from marine organisms. So I would guess that these are colonial structures, perhaps rock-forming ones. However, their main structure has nothing to do with corals. No noticeable mesenchymal tissues, no nidocyst, matocyst, or spirocyst. No visible oral discs. All right, Doctor. I didn't ask for a marine biology lecture. Тунель. Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely lose contact too. Possibly. Well, there's only one way to be certain. Куди дрон подівся? It's your decision, sir. Please continue your search. We have to find him. Я можу не... Ну окей, файне рішення. That's the unwritten rule. Хіба ні? isn't it? Under no circumstances do we leave anyone behind. That's right, Doctor. You can lose everything else, but you have to have the crew on board. The living and the dead. This is one of the most crucial imperatives, even though it's not in the regulations. Куди подівся дрон? Дрон кудись зник. Ну, попірдолили. Цікаво, що там буде. Тут ще цих кущів більше. Хоч би там перевіряли, типу 1-1, 2-2, 3-3 чи є. The line's breaking up, but I understood. I'll let you know, sir, when I come out of the tunnel. Я йду прямо в кущ. Мені це не подобається. Хочу йти в кущ. Але пішли, добре. Мені здається, ці кущі... Вони стирають пам'ять чи що, типу того. Куди ти йдеш? Угу. Походила по кущиках. Altitude 24,000. Speed 250. Going smoothly, Hopper. Якого фіга? Не зрозуміло, але окей. Already at 12,000. Throttle down. 30 seconds till touchdown. Everything's looking good. Вона згадала, флешбек Roger прийшов. that. Не зрозумів. Що я тут сиджу? Altitude 5,000. Ignition Чекати 10%. тупо. Реально сидіти і тупо чекати. Otherwise still looking good. Entering final descent. Copy. Entering final. Летів. Вставай чи що? Hopper has landed. I repeat, Hopper has landed. Astrogator, can you hear me? Loud and clear.
Any side effects? Landing wasn't too hard on you? All good? Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes... А, я думаю, що не так. Я не для всіх транслюю. Я молодець, та, можу, вмію. «15 хвилин я так протранслював. Ха-ха, крутий. Неймовірно крутий. Сиджу коротше, такі трансляції веду, не для всіх. I'm going Якого? outside. Visibility? 100%. The dust has already settled. I've located the second lander. Our people are still on this planet. Ah, very good. I was afraid they might try to fly off, which wouldn't be the best idea given the loss of communication with Dragonfly. Sir, something's wrong. What is it? The hatch is half open. Did they report hydraulics failure? How should I know? You were the last person in contact with the crew doctor. Right. I'm inside. Горіло. And? How is it? Even if they wanted to, they couldn't go back to Dragonfly. Their lander looks damaged, to put it mildly. Or more accurately, it seems like a storm has passed through it. Understood. I mean, I don't understand how it happened. But that means... Hopper is the only vehicle that can take us home. Affirmative. Right. Well, then we can't afford another mistake. I'm taking the lander into orbit. I'll send it directly to the camp as soon as we find a suitable landing zone. Дуже незрозуміло. Впораємося. We've gotten out of worse than this. Equipment breaks from time to time, that's normal. But now, Go ahead. What's bothering you? this lack of communication, it takes too long. Especially considering there's a cyberneticist amongst them. Yes. It worries me too. Я трохи не зрозумів. Зайшли в кущі, вийшли з кущів. Щось незрозуміле трапили. Не працює. Куди взагалі? Дуже не зрозуміло. Це кущі, коротше, якусь амнезію роблять, я тобі кажу. Кикнув. Нема дороги. Але тут гарно. Красиво. До речі, фоторежим є. Можна фоткати. Типу. На робочий стіл. А там пляж, там море якесь. Прикол. Ти що? А ну дай ще I'm still фоторежим. here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than expected. I know the situation. Це ж було No вже. need to explain yourself, Doctor. We're in this together. А як? Як мені їх двох зафоткати одночасно? Ніяк. Зміна режиму камери. Whoa. Damn. You were right, Cobble. It's beautiful here.
Все одно я не до Петра. А, тут дуже гарно. Я не до Петра, яким чином вони перемкнулись і що трапилось, коли вона була в кущах. Раптово зникла пам'ять в неї чи що? I have an object in sight. Де? Ага, прапор. Вечір в хату, скільки часу займає проходження приблизно? Гадки немає. Десь годин 10? This is where they searched the ocean's biocenosis. Meaning, oh, where they caught that fish, right? Yeah. They stopped here first, then walked along the coastline northward. Correct. But I think you might consider taking a shortcut towards the east, straight to the camp. Шорткат, каже, треба знайти. Де я тобі його Just знайду? need to find the right route. Дрон у неї був, кудись дівся. Дуже схоже на амнезію своїм задумом. Чисто ходила туди-сюди, виглядає гарно. Та, графіка нічогенька. А, от шорткат знайшов. Це ж мотузка, її можна спуститися. Немає, а он там дорога є, так? Надовго не біно, захекується. Я в трейлері бачив, тут ще авто якесь буде. Ну, не на цій локації точно, бо тут чисто так. Симулятор ходіння і роздивляння різноманітних пейзажів. Status? Nothing's changed, Astrogator. Understood. Understood. Ой, можна було пройти, ні? Шорткату не буде. Я думав, вона з'їде, як в цих, типу, на канаті. На тому, на синьому. Взагалі можна якось зійти? Здається, нереально. А може нам взагалі туди не треба? Пішли тоді туди, куди йдеться, та й все. А тут теж не пройду. А щось треба робити з тією синьою мотузкою. Я не бачу інакшого цього. Status? What's new? Well, nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Можна спробувати впасти, але це може бути летально. Дуже прикольна оця біла штука, я забув як. Ну, типу, тут незрима стіна, тут я не впаду. Угу. І стрибків немає. Стрибки є тільки там, де вони дозволені. Я думаю, щось треба робити з синьою цього сміття. They stopped for a break. How do you know? Are there any signs of the crew? Хтось палив. Хтось відчув себе наче вдома. Some slob left litter here. Had no respect for an alien ecosystem at all. What kind of litter? Cigarette butt. Якщо фанатієш від симуляторів ходіння, So, taking off the helmet for no good reason. Risk of igniting a dusty atmosphere. лишаються. Irresponsible spreading of DNA. Compared to this, the damage of an already extinct ecosystem is basically a negligible issue. що мені забрати? Цілковито згодна. That's true. It's just, apart from keeping our crew safe, I Якщо also тобі have подобався academic Firewatch, concerns. якщо тобі подобалася амнезія, However, we must focus on the mission. It has the highest priority, always. Forgive me, but such thinking is an anti-example of the galactocentric code. We should explore other worlds, while keeping our own interference to a minimum, whether in the solar system
in the far reaches of the Milky Way or Milky in a Way? completely different galaxy. Мацький. I've heard a thing or two about galactocentrism. Do not meddle in other non-human matters. Seize the void, but do not attack that which has developed its own equilibrium over millions of years. Do not consider anything other than human as either better or worse. It all sounds beautiful, Doctor. But no one will be satisfied with a void, or someone else's well-being. In my opinion, this is an idealized doctrine of science. Я заберу цигарки Spend все most of одно. their lives idly gazing at the sky. Like me. Not at all. You are actively involved in space exploration, Doctor. Де дівся той синій канат? Ось. Типу по ньому якось можна ж спуститись, ні? Варіант був. Не хочу. Ну та, була шоколадка, молочний шлях. Бо вона не хоче спускатись мотузкою. Де тут ще можна спуститись, я не бачу. Що роздивишся? Тут ніде не спустиш. Але вони спустились. Можливо, треба вернутись назад трохи. Повернутись. Yes, no? Everything's all right? Yes, yes. I just need a moment to think. As soon as you find something, I'll report it. No worries, sir. Ну так, реально схоже на Firewatch. Типу, щось знаходить, доповідає там кому. Амнезією схоже, що вона нічого не пам'ятає, хоча вона насправді вже була тут. Дала назву тим кущам. Хоча не пам'ятає цього. Навіщо мені туди? Я там не пройду, там не пройду. Вони ж кудись мали спуститись. This mission drags on so much. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Тут не злізу і там не злізу. Я хизи куди мені. Немає більш куди йти. Треба там шукати якийсь спуск. Я хизи, як інакше. Вона ще так повільно ходить, просто капець. А ще в тому вона дуже швидко виснажується. Просто їй тяжко. My legs feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. Він каже, відпочинь. До речі, може реально сюдою пішли. Там хоч дрон був літав, показував шлях. Ну це, ну, принаймні, тут немає такого, що за тобою хтось ганяється, гра тебе не лякає, ну, типу, якась гнітюча атмосфера трохи є десь інколи, але та й таке.
Камоншел якась планета. Що, ми вже бачили? Бачили. One step at a time, Yasna. One step at a time. Теж немає нічого. Ні, тут є. Can you please confirm that I'm on the correct route? Yes, I confirm. This raid will reach the camp within an hour. В нього на якийсь трекер є, що підтверджує. В гори ліземо. Там он ще кубка планет. This Розхекалась. path is not the easiest one. Перед тим бігав туди-сюди So назад. moving onwards. At the military academy, they used to say that difficult routes lead us the farthest. Well, hopefully not too far. You still have to come back. Are you trying to motivate me, sir? Of course. I appreciate the effort. Ну, поки не було моменту, де можна гігнути. Я скажу так. Я Overwatch, чесно кажучи, не грав. У мене тоді нормального АПК не було, коли він вийшов. Я дивився проходження. Я щось не пам'ятаю, що в Overwatch можна було гігнути. Там теж чисто так. Походив, подивився на краєвиди. Пройшов сюжет, так би мовити, і все. Але мені здається, що тут будуть моменти, де можна гігнути. Там, ну, щось буде таке. Ну, мені так здається. Може і ні. Побачимо. Ну, за 2 стріми, за це і за минулий. Astrogator, I found a peculiar inorganic structure. It looks like some spiky metal growth. Кущі, ми про них говорили. Artificial plants? Is spontaneous growth possible with this type of structure? I've never seen anything like this. I wish I had time to run some tests. When the situation is stabilized, we will take samples. I promise. Знову ці кущі. Ми вже двічі приходимо до цих кущів. Сказав би це Dead Space. Може Firewatch? Ні? А, все. А вона I гігнула. feel nauseous. Нанудить, несподівано. Suddenly. That's not it. I feel Darkness. darkness. Hang on. Firewatch, а не Overwatch. А. Та, Firewatch. Коротше, не можна ходити в кущі. О, серце заколотало. Ну, переплутав. Що вони назви схожі побрали собі? Ну, коротше, а не йти не в кущі нема варіанту. Треба йти в кущі. А це я не зрозумів. Їй полегшало раптово. А, ось є залізти. А розробників Firewatch придбала ця Valve. Кампосанто, чи як вони там називались? Ага, візьмись за нього ще. Він відламався. Коротше, погані кущі. Якісь бур'яни. Опа. Телепортують в різні ці моменти. Типу, це вже другий раз, коли вона в кущах. Перший раз вона замліла і все. Отже, Firewatch 3 не варто чекати. А так і другого не було. Вони там щось робили. Valley of the God. Так? Це було все зрозуміло. Are you there? Over. Здається, I не guess that's a прийом. no. Неприйомний день. Is everything Oh, all fine. right? Yes, yes, all good. They're already in the infirmary on life support. You found them in time.
Живий картуз чи що там? Мені якесь досягнення прилетіло. Таке відчуття, що я спізнилась. Ви якось реагували? How about their reactions? Have they regained consciousness? I mean, maybe one of them said something. Unfortunately, they're still unresponsive. I'll let you know if anything changes. I'm doing an EEG on them right now. А потім, коротше, цих кампосанто посадили робити не ту гру, яку вони хотіли робити, а Half-Life Alyx. Ну, помагати робити. Там вже якась команда була, а цих докинули, щоб вони робили. Ну, коротше, Half-Life Alyx вийшла, а про ту гру, яку вони хотіли робити, щось нічого не чутно. Як і про наступний Half-Life, звісно. I confirm, Gorski was here. His rope is still hanging from the slope. That's a good sign. Since he left it, he intends to come back this way. But why hasn't he yet? Зараз різкість наведу. Дуже дивна ділянка. Guess I know where Gorski was going. Ти при чому? Треба лізти вниз, що? Going down after him. Tell me one more thing. What did you do with Koval? Що зробили з I'm Ковалом? in the infirmary on a drip. Is he still calmer than Dr. Krauter? А, круто. I had to give Crowther a sedative. Koval fell asleep on his own after he got into bed. Ага, спустились. Тримайся. A report. One sec. І тінь така прикольна. One sec. Oh, I'm at the end of the rope. Isn't that good? Not at all. What do you mean? А тут... Єм капець. А мені немає відповісти кніп. Damn. Oh, that's the last thing I need. Oh, I'm stuck. I'm hanging with my full weight on the rope, away from the wall. Oh, I can't go up. Nothing to grab onto. Там є щось. Камінюка. Зараз відірветься взагалі, та? Oh, shit. I can't reach the wall. How far to the ground? Напружений момент. Стрибати. Oh, a good few meters. Як грає? Any ideas? Акторк? Відрізати. Є ніж у тебе? А, ось воно, стрибнути. I can just jump off. Is that safe? Та не дуже. A substantial fall on unsteady ground. This is hardly a maneuver that I would describe as safe. So let's take a moment to analyze the situation. I'm thinking, if Gorski went down this way and didn't break anything, Хей. Now, we don't know that yet. Оце sir. думаю. He could keep going even with injuries. Що, помирати лише раз, та? Не збираюся висіти тут вічно. У вас є інші ідеї? all right, so do you have another idea? Oh, will I be hanging like this until the end of time itself? There is a certain possibility, or rather uncertain, but maybe it's worth trying. I'm listening. Can you see the probe? І зонд. А, дрон, за дроном вхопитись. Yes. It's flying near me. Good. If I instructed it to fly as close as possible to you, you could grab onto it. You sure it will hold me? That I cannot guarantee. Ну, погнали. Пробуємо. All right, let's give it a try. I'm Полетимо. entering the instruction. You must guide me. Метр вперед. 1 meter forward. А, все, я взяв. Ні, не достаю. I can't reach it. A bit closer, please. О, ідеально зараз буде. Хапай його. Ну. Is the maneuver complete?
You could say so. Побив дрона трохи. I fell from a lower height. It was a soft landing, though. Нормас тема. Мені цікаво, що було б, якби я просто, типу, відвалився і впав. Вона б, типу, зламала ногу і далі ми йшли б ще повільніше. Що там? Знайдіть доктора Горську. Яким чином? А я знайду його цим? Ага. То дрон. То дрон. We had our last contact with Regis a few minutes after noon. Even then, Dr. Gorski was walking alone. Що це таке? Communications blew up shortly before he got here. This place is amazing. Amazing. It's all made up of these structures. Except they don't look like creations of nature anymore. Maybe that's why Dr. Gorski, not to mention the Alliance. Well, if we're looking for something on this planet, this could be it. These structures form entire multi-story complexes. They look like a city. Are you saying that No, no. There's Місто no point in jumping досягнення. to conclusions yet. Left or right? Прапор. Що? Куди? А, вперед. Я різкість не... О, навів. Зараз. О, прапорець. Прапорець. Dr. Gorski set up the flags. So he kept going, despite the lack of communication with the rest? You'd have to see it with your own eyes, sir. This place. Gorski may have lost himself in his discovery. Що, будуть Alright. іншопланетяни? I'll squeeze through the passage. I think he must... Кіма. 2 10 години. more hours. Huh? That's all Gorski has left of oxygen, at best. And at worst? He's just finishing it up. Though it all depends on his activity. Може дихати атмосферою? Йому не варто дихати атмосферою. If I remember correctly, there is a risk of methane poisoning. That's right. According to Dr. Krauter, negative symptoms can appear after an hour. Maybe after a few hours. I think you'll find Gorski by then. Let's hope so. Вона балансує так, 2 руки вгору підняла. Музяка така просто. Няу-няу-няу. These constructions don't have a clear division into functions. They're І ліхтарика huge, в тебе немає. complicated, and uniform at the same time. Do you have any idea where it come from? I'm aware without tests you can't Мали збудувати люди. say on first inspection. Якийсь метал. Ну давай будемо хилити, що це цивілізація і іншопланетян. If metamorphism and other natural factors are to be excluded, there is only one conclusion. Someone or something must have put them here. But who? The Alliance? Because you don't need to say... Oh, I do. I suspect the surface of Regis 3 was once inhabited. Ah, I see the probe. І що, і як? Has it found anything? It's not making any measurements at the moment. Oh, why? The overload protection is activated. Until I do a reset, it's on manual control. Is it because of my Походу flight? зламали, так. It's possible, but please don't worry about it. What matters is that you're fine. Ну, я можу якось допомогти, ні? Wouldn't it be better if I helped you? I can close it manually after all. I'd need some directions first. To bring it to you. No problem, I'm on it. First, let's find a place where I can land it. Otherwise, you won't be able to help me, Doctor. There. I found the right place. All right, then. I'm waiting for instructions. Let's see. Rotate the probe 120 degrees.
Okay, now. Seven meters forward. Не туди він полетів трохи. А тепер розвернути, так? So, 45 degrees to the left and full steam ahead. А, прилетів, нормас. Стоять! Не грав в Project Solus. О, стоп. Stop. Куди ти? Now, rotate 45 degrees to the right. 2 метри вперед. 2 meters forward. Land. Ланд! Бля, він ще й приземляється. Крізь текстури. Не все зразу. Так, дивимось, що з тобою не так. Погладить там. How's the terrain? Those structures, are they still everywhere? Ага. Yep, wherever I look, there's metal. А що я маю робити з ними? Вперся на нього, взаємодіяти. Зараз відірвеш. А, треба запхнути назад. Oh, don't be angry. It's not anger, it's a warning sign. I know. You're welcome, Olga. Don't be angry. Ти шо, інтернет впав. Інтернет піднявся. А що він падає? Встає ти що? Ох же цей інтернет. It's a bit like Pando. Не маю No уявлення, idea що what це you're таке. talking about, Doctor. A colony of populous tremoloids. American aspen. The new trees grow not from seeds, but from root suckers of old trees. As a result, it's one giant organism, thousands of years old. So you're in a dead metal forest. Huh, that does sound bizarre. Though maybe. Та й вдали. Ага, он там, прапорець. Кинуті речі. I found some abandoned items. What items? What do you have there, Yasna? У мене погане передчуття. Добрий знак, він десь поруч. A telemeter and opened food rations. So he couldn't have gone far. Why would he leave his equipment behind? Well, maybe he planned to come back soon. Можливо, він здурів, як попередній вчені. Підбери їжу. А вони відкриті вже не хочуть їсти. Що це? Поджений цей. I can see the relay up close. Looks broken. Наслідки грози. Виглядає як навмисна дія. Чайний збір. Гроза? Such damage could be caused by a local meteorological phenomenon. A severe thunderstorm with litho and electrometeors. So, the weather is to blame for all of it. Well, I can't think of a better explanation at the moment. Або він сам його зламав. І куди він мав подітись? Хочеш стрибувати? Можна? Ні. Незріма стіна. О, піднятись можна. На нашу. Я не розумію цього. Що він був десь тут? То він десь тут має?
Але його тут нема? Що? О, от, сліди. I have a lead. His footsteps. Finally. Звук такий, наче радіація. йде. There are more traces. This time handprints. And a drop detector. What? Did I hear you right? Що ж він упав? Yes, sir. You heard me right. As if he fell and then crawled on all fours. Bloodstains? No. Luckily, nothing like that. Ну, здурів? А тут нема сенсу металевим, тут все металеве. Так. Ти куди? Мені за нею стрибать? Безпечно. No one of sound mind would decide to go down this way. And yet Gorski... I found something. Again. I'm listening. Речі. More of the same stuff. Gorski's things. More traces. Fine. Actions devoid of logic. Back in the camp, you reported Marek's abandoned things. A backpack and a journal, yes. This scene looks disturbingly similar. Можна спуститись якось обережніше там. Можна. Ні, не можна. Треба стрибати туди до нього. Може, не треба. Є. Дрон мене налякав. Такий вилітає із-за кутка. Опа! Холєра ясна. Ouch! Jasna, what is it? I took a shortcut. On purpose? Not really. Оце поганий знак. Я так впевнено ходив по цим штукам, а вони ламаються. Ось його речі. Локатор. О, як крапочки з'явились. Finally! I have his position. Це по скрипту я в курсі, але Not yet. я не очікував. Горський. Gorski, are you here? It's me, Jasna. Угу. Still nothing. Yeah. А в мене ж є цей. Almost there. Він гигнув. There he is. I see him. Він тримається. Got Ульо. him. He's not Мер. moving. Він надихався вже, там, метаном. Окуляри. А, перевіряй, чи дихає. Дихає. Ложь. Gorski! Gorski! Look at me! His eyes are closed. Is he breathing? He's alive, but barely. Did he react in any way?
Непритомний. No reaction. Він застряг, не He треба було seems сказати. unconscious. Gorski, come on. Calm down, Doctor. Get him out of there. The probe's already looking for a landing site. Він застряг. Зараз ще провалюся разом з ним. Надихався сметан. Let me just. А, ну, можливо, сп'янів, типу, так. Out. Зараз провалимося вдвох, так? Нижче. Done. Дон, He's out. що це штука? Де є? Поклацала. I activated his SOS. You should pick up a transmission with his parameters, sir. Закрила б йому ці, хоча вже надихався. The transmitter in the suit must be too weak. Should I retrieve his booster from the backpack? No point. Better to set up a relay. We have to do it anyway so that Hopper can land in this maze. Have a preliminary scan of your surroundings. There's an open area nearby. You have to move Gorski there. The probe will guide you. Кисню дать. But he's not stable. I must share my oxygen with him, Astrogator. You'd need a spare for that. The protocol doesn't provide for connecting two suits at the same time. Я не хочу йому свій віддавати. I admit, I'd rather not give him mine. Nobody expects that. On the contrary, I'd not allow it. А вона вдасть все одно, та? The membrane looks intact. What did you say? I didn't hear. Вибачте, не віддавати Горському кисень. А він гігне, а я гігну тоді, та, якщо не віддам. Давати йому кисень чи ні? Привіт, як тобі гра? Ну прикольно. Я зламав і тепер не бачу. А, бачу. Віддавати йому кисень чи ні? Забороняй. Ну не обійдеться. Гігай Горський. In the lander, my friend. I'll hook you up in the lander. Мені здається, вона гігне, я програю, якщо не пі... ну. It's nothing, Astrogator. Only static. Ага, статик. Вагалася. Поділитись киснем чи ні. Ой. Я жадібний. Він важкий зараз, напевно. Ну, важчий, ніж попередній чув. Ну, принаймні візуально. Куди йти його? Куди нести? А зараз впаде з ним. Цікаво, якби я дав кисню, і вона гігнула, він би підняв і поніс її чи ні? Are you out in the open already? Sort of. Yes. Once you set up the transmitter, I should start receiving Gorski's signal. Навіть передавач. Аля, і полегшало. Чисто через те, що він важкий. Ставлять. Ця штука валиться, типу. Я б не ризикував. Але хай буде. There it is. Pulse, heart rate, saturation, almost within the range. Ага, завалюється вниз. What was that? I don't know. Everything is shaking. Землетрус. No! No! Ну, це було передбачувано. О, лечу на дроні. I caught the probe. I'm. Fuck! I'm flying. What's the situation? What? О, What was that? це косплей Обі-Вана. Що так? Таке, де ти є? Руки. Не розбила? Astrogator. I'm underground. It's hard to determine my exact location. Novik,
Do you copy? Все, без Новіка лишились. Base, come in. I'm sending an SOS. А немає, ти єдина була, хто всіх збирав, як Please. треба було тікати з Okay. планети, та і все. Stay calm. Just keep it together. Heartbeats racing. But saturation hasn't dropped below the tissue norm. Not yet, at least. А поділився б киснем з чуваком, то чувак ще жив би трошки. А так він гігне там. Тут атмосфера, наче можна дихати. Ну, з ризиком отруєння метаном. Але в принципі ж дихати можна. Водойма. Ще й пити можна. Deposit of water. Probably unsafe for consumption. Зроз, я тебе зроз. I'd rather not risk. Ага, краще не ризикувати. Впав. Meteoric waters. Too deep. Краще не ризикувати. Бульк. Під воду. Коротше, все вказує, що на планеті є життя. Навіть рибу спіймали. Це вже життя. Кущі, це вже життя. Коротше, є якісь тут іншопланетяни, будемо ще від них тікати. Може і ні. Okay. Careful. Керфул, полетіла. Без надії, без шансів, Fucking great. глибока прірва, вузький прохід. От вузький прохід можна спробувати протиснути. I just can't. Pretty much fucked. That's my considered opinion. Fucked. Факт. Pretty much. Факт. Що потемніло? Novik, О, if the radio is still receiving, давай. damn. Oh, either the radio broke or I'm in too deep. Maybe if I tweak the damn thing. Може не треба демсінг крутить? О. I hear you. But you don't. Apparently. Oh, bollocks. I think I preferred it the other way round. Okay. Okay, I'm coming to you, Astrogator. Так а він десь там літає на орбіті. Ти до нього не дійдеш. Треба просто вище вилізти, щоб він її почув, щоб був сигнал. Чувака кинули помирать, покотились кудись. Ліхтарика нема, ну. Я тут, в принципі, не так уже і темно, але темно. Astrogator. Astrogator? Still nothing. I used to find all the reporting annoying. But the silence is even worse. Dark thoughts creep in. Dr. Gorski may already be dead. Something attacked me
And it could have got to him too. I hope you're monitoring his vitals, Astrogator. And we'll come back for him. Unless I die here. Тут темно, тут же дуже темно. Мені туди і не треба. Із дірки, бляха. На щось напало, на горську. А що, як вилізти? Ніяк, походу, тут не вилізти ніяк. Навіки, слава. Угу. Ма сенс. I think it's this way. Ну, якщо ти тhinkaєш, то пішли. Я думав, то якийсь звичайний, типу, землетрус був, а вона каже, щось напало на них. Фу. Не час відпочивати? I can't stop. Ні, не можна. Did you really say that? I think I'm starting to freak out. Фрікаут. Ага. Нема сил піднятись. Ну, відпочивай. I've had enough. Just enough. Та втомилась. Forward. Faster. We're racing against time, Yasna. We're fighting for our lives. Enough of this nonsense. Сама себе Can't keep мотивує. fighting. Your timing is perfect, as usual. Any more advice? Huh, I thought so. You know, I did what I could, but it still wasn't enough. I have the right to finally give up. Та куди? Давай, лізь. No. Not yet. I will not give up. I'll just take a breather. 2 days, 48 hours. Huh? What? That's how long I can wait before I have to fly away. I could also break all the rules. All unprocedural. Leave Koval and Krautis as set off you. One life above the other. And most likely condemn us all. Nevertheless, I'm inclined to do so. Давай лізь. Of course you wouldn't let me die in peace. Давай, погнали. I can handle. I will not give up. Що тут зняла з цього? Голома зняла чи що, чи собак такий? Ні, це норма собак. I did it. I did it, Astrogator. Ось ще півбіди, треба вилізти ще Too звідси. bad you can't hear me. Схоже на кістки. I don't believe my eyes. Bones of some prehistoric reptile. And coal deposits, I assume. Finally, we have proof. There was life on the surface of Regis 3. Millions of years ago. But for some reason now there's nothing. Not even bacteria or viruses. I'm starting to suspect that someone or something forces life into the water. Perhaps preventing it from moving ashore. If so, I think it's still happening today. The question is, have I encountered this thing already? Ну, прикольна гра.
Even more fossils. And without comms, no one will even know about this discovery if I'm stuck here. Unless HQ sends another expedition. Then they will find those bones along with mine. Там Новік щось летить. You never seem to get tired, Novik. Атмосфера прикольна, та. I hear you more and more. Does that mean I'm close? Буду, Novik. Do I really hear you? Or is my mind playing tricks on me? I don't know. Me too. Ну, воно трохи нуднувато, але, типу, атмосфера є. Something that caused my fall. No. Don't hesitate. I will die if I stay here. A way out. Astrogator. I'm close. Damn it. I was sure he would hear me this time. I'm coming! Unfortunately, you're too late. But I hope you... Полетять без неї, та. Що її плющить? Полетіли. Yes, sir. I'm getting your SOS. Receiving your vitals. Do you hear me? Base, I report that the comms are back. I repeat, the line is working again. Finally! Yes, sir. You can't even imagine. It's really good to hear your voice again, Doctor. Sir, I've heard you all the way. Yasna, are you saying what? I don't quite understand myself. Здоровенькі були. Let's leave that for now. А холєра, що знову валиться? Are you there? Do you copy? О, я пірдолю, іншопланетяни прийшли. Ну, буде на мене нападати? Якийсь павук. Що це в біса таке? What kind of deadly shit is this? Doctor, Павук, what are you talking бляха. about? There's something here. It looks like a machine. It burned a hole in the wall. And now it's marching on these kind of crab legs. Damn. You must evacuate immediately. Ви знаєте, що це таке? It sounds like you know what it is, sir. No, I have my suspicions. One of the flagship machines of the Alliance would match the description. Walking antimatter cannon. Antimatter. You're fucking kidding me, sir. Unfortunately, I'm not. Any progress? Do you still have a visual on the object? Мені гайки. It's bad. The machine appears to be looking for something. It won't be long before it finds me. Not necessarily. If it doesn't have thermal imaging, it might not register your presence at all. Прев'юшку де взяв? З колекційної картки в стімі. Excellent. Don't stop yet, though. Союз це той, що The distance радянський? between you and this machine, the better. I wonder what it's looking for. And why is it shooting at these structures? In my opinion, we're dealing with a defective model. If the Alliance had been searching the area, they wouldn't have sent a lone antimat to do it. It's not a machine you let loose. And yet it's as loose as it can be. I can see a passage, but it doesn't look very inviting. Anyway. О, холєра, ясно, страшно. Shit! It's still here.
I'm stuck. I can't move. Oh, it's coming at me. Please go. It's getting closer. It's gonna crush me. I've No. got nowhere to run. Ну. Дрон б'ється за мене. I'm gonna die О, here екшен after all. пішов, так. Да. Такий. 2 дрони почали від. О, бабах. Come in. Іноді гра занадто тиха, іноді гра занадто Getting голосна. parameters. Pulse. Я здох. Я не знаю, як я вижила. You're there. I'm okay. Цей дрон дрона вбив. Though I don't know why. Are you able to Павук. go on? Пошкоджений антимант. I think so. So please, wait a minute. I guess it's busted for good. Які нам треба. Забираємо. I found a box. Also a switch. Probably from the registry. Там кацапською написано, я сліпий. Let's see. Ні. Ну я ж думаю, Союз тут якийсь інший Союз, не радянський. Всі ці штуки схожі на заставку Windows чи X чи 98. XP. По-англійськи. Ну просто Союз, то я думав, що You кацапський guessed right, Союз. sir. The Alliance is indeed already on the planet. Тут ще якийсь Союз є. They even managed to set up a field base. How could headquarters have got it so wrong? According to intelligence, the Invincible was not due to arrive for another 14 days. I guess we should ask them back home. Але їх багато. А, це. And that's me. Wow. It really did almost flatter me. Ти будавить. Probe. It distracted the antimats. You say that as if it did it on purpose. А дрону капець. І цьому дрону теж капець. Я так і думаю. How else to explain it? Coincidence? I don't believe in such coincidences, Astrogator. Така махіна. Ок. 0-3. Що, я не можу вийти тут? Камон, можна пройти. Not much left of it. The probe was broadcasting a while ago, so maybe we can save its call. Гаряче. Hot. Там фотки. You could say that since I found the probe, I haven't been alone. I'm sorry, Yasna. Maybe it can still be rebuilt. Anyway, you're not entirely alone. Не журіться, це лише машина. Ну, трохи сумно. You don't have to comfort me. Фотки I'm a такі little прикольні sad. робила. The probe was a good companion, but that's all. Sometimes you have to allow yourself a moment of weakness to regain strength. Yeah, maybe. О, куди? Okay. It cooled down. Are you talking about the probe call? Well, they say in order to win over a person, you have to still their heart. О, можна вкрутити це ядро в The тейні. key is to get their brain. You know that's just a metaphor. Anatomically не можна. incorrect and highly overused, yes. Бімба пересадив.
Okay, Дрон в дрон, ні? time to get out of here. Чи не покатить? А ні, не може. Він зламаний тим паче. Дмитро, там ВБ обіцяють нам кровожерливого вусеня. Будете дивитись? Я ж придбав преміум МК. Він 9-го вийде. Я навіть буду мацати, не те що дивитись. Скучна штука, піду займатися справами. Гарного вечора. Ну, вона доволі нудна. Чисто за рахунок атмосфери витягує. Ну мені ще анімації подобаються, як зроблено в Індії. Not good. You simply don't get a break. О, холєра, What глянь. is it this time? І пейзажі гарні. Stormfront is approaching your location. Now of all times. I know, Doctor. But please muster up a little more strength. Let's not forget that the Alliance is in the vicinity. Wait a minute. Do you have any specific expectations of me? Since I'm nearby their troops. It's hard to call them specific. We need to learn more. You're missing the most important thing, sir. We still have to save Gorski. Корський гигнув досі вже. I don't know what your silence means. I was going to tell you later. I'm really sorry. What? His readings. No. You don't have to finish. I understand. You did what you could. No. I did what I thought was right. Come on, Doctor. He didn't die due to lack of oxygen. He bled out, likely from the fall. Enough! I've heard enough. Оу, Damn it. The storm's getting worse. так тут ще й гроза By буде. the way, how long have we been out? The longest 20 minutes of my life, give or take. Interesting. For me, it passed so quickly. I'd say 5 minutes at most. Бля, там якась пульова блискавка. Ровер. Astrogator. I found their... Лук почав зникати. No. A rover. There isn't a living soul here. А от і авто. Sure. Please take a look around. Там лук-араунд. Залізли і поїхали. А двері зачинять хто буде? Що двері не зачиняються? Серйозно? The engine started. Then what are you waiting for? Leave this cursed place. А, будемо їхати катсценою. Ну окей, добре. З іншого боку, це розум. Ні, будемо їхати, прямо їхати. Are you driving? Їду. I'm going. Please talk to me. Maybe that will calm me down. Oh shit! It hit the bonnet. Don't worry. Even if it hits the road Крали directly, авто. you'll The Grand come Theft Auto. In a vehicle is kind of a Faraday cage. The energy will flow through the body, discharge into the ground. I'm not worried. I'm a goddamn oasis of peace. And there are exceptions, you know. Such as the windshields shattering at high voltages. Doesn't stress me out at all. Добренько, колись продовжимо наступного разу. Дякую, що дивились. Побачимось в інших